Thank you both for coming tonight. Спасибо оба, что вы пришли сегодня. Since God is omnipotent, Так как Бог вездесущ и всезнающий, it would be fair to make the assessment то есть мы можем сказать и можем заявить, that his omnipotence is a byproduct что его все знание это продукт of him being the prime mover of all things. того, что он как бы всем движет. Единственный он всем движет. So my question is, Мой вопрос. since some of God's creatures will perish, Так как некоторые Божьи творения они погибнут, God created them knowing that they will perish. Бог сотворил их, зная, что они погибнут. Why would a God of love choose to do that? Почему любящий Бог такое бы сделал? Thanks for the simple question. Спасибо за простой вопрос. I think we're tying two things together. Мне кажется, что мы связываем две вещи вместе. You're tying God's power and God's knowledge and assuming that those are both causative together. Ты связываешь силу Божью и знание Божье вместе, и как бы ты думаешь, что они друг от друга зависят. God can know things Бог может знать, and not be the cause of them. но не быть причиной этого. If you go back to what Ravi just shared, Если, например, подумаем о том, что Рави только что сказал, that the world that God made мир, который Бог сотворил, was in distinction from Him. он отличался от Него, от Бога. He made a creation, Он сотворил, and it has law-like capacities. и там есть законы, и он может содержать It законы, functions in relation to God, функционирует в отношении с Богом, but it functions also upon its laws that God has established. но он также функционирует мир на законах, которые Бог сотворил. Human beings were made in the image of God, Люди, они были сотворены по образу Божию, but they're not robots. но они не роботы. They were given free will, Им дана была свободная воля. not unlimited free will, Не неограниченная свободная воля, because they are not God, only God's God. потому что они не боги, и только Бог Бог. So their choices had real consequences. И их выбор имеет последствия. But if love was to be a condition in the universe, Но если бы любовь существовала в мире, then God was creating a world in which both good and evil were possibilities. то значит Бог же творил мир, в котором и добро, и зло будет. Because choice has to be real. Потому что выбор должен быть настоящим, It реальным. was not a question of determination. Это не то, что вот определим вам. It was a determination of a decision of love. Но здесь надо было принять решение любви. Yes, did God know that human beings would sin? Знал ли Бог, что люди будут грешить? Well, He certainly took provision for it. И Он, конечно, как бы поэтому позаботился об этом. Because when they chose to rebel, He provided a way to give the answer to the problem. Потому что когда люди решили, что мы будем идти против Бога, Он уже сразу нашел ответ, как это все разрешить. But God grants people the ability to choose. Но Бог дает людям умение That's not a small выбирать. thing. Это не мелочь. He does not determine them. И это не решает, как бы от Бога не зависит. C.S. Lewis once said, Клайв С. Льюис сказал, there are two choices that will be made. есть два выбора, которые мы можем сделать. Those who say to God, Thy will be done, Пусть те говорят Богу, пусть Твоя воля будет сотворена. and those to whom God says, Thy will be done. И которые, когда Бог говорит людям, Твоя воля пусть будет творена. So we are free, Мы свободны. but those choices have consequences. Но эти выборы наши, они имеют последствия. And God gave us those choices, Бог дал нам эти последствия. but He also carried the consequences of our bad choices, Бог дал нам эти выборы, но Бог также дал нам последствия этих выборов. so that He wouldn't make robots, Потому что мы не роботы. but give us the choice of real possibility of freedom, humanity, and love. Чтобы мы имели настоящий выбор и любовь, и свободу, и так дальше. Thank you. Can I also add one footnote? Because Еще хочу добавить чуть-чуть. I know you may not mean it literally, but it is important. Может, ты это не имел в виду, но очень важная деталь. What Stuart has given to you is the substance of the answer that's very important for you to Stuart, follow. он дал ответ, который очень важен. Let me just unpack the question a little bit for you, sir. Но да, я тебе раскрою твой вопрос чуть-чуть. When you talk about a byproduct of being God, be careful with that word. Когда ты говоришь слово «продукт» того, что Бог есть Бог, Omnipotence is not a byproduct of Him, it is an essential part of Him. все знания — это не просто продукт того, что Бог есть Бог, это часть Бога. That's the first thing. Первое. The second thing is Второе. this. Don't assume that omnipotence means God can do anything. Не думай, что все знания, все умения — это
Бог может делать все. That is a wrong definition of Это omnipotence. неправильное определение этого слова. God cannot make square circles Бог не может из квадрата сделать круг. because they are two mutually exclusive terms. То есть сделать квадрат кругом, потому что God это два, can- они друг друга исключают. God can only do that which is not mutually exclusive. Он может сделать только то, что не исключает друг друга. And to create us as free beings and constantly violate that freedom is to do something that's mutually exclusive. И если бы дать нам свободный выбор и потом убирать этот свободный выбор, это то же самое, что и делать из That would квадрата be a круг. violation of omnipotence. Это наоборот идет против всеумения, всезнания, Omnipotence can вездесущего. only do that which is possible. А это может только сделать, эта часть Бога может сделать как то, что And возможно. that which is mutually exclusive is contradictory. А то, что исключает друг друга, оно само противоречиво. And there is no contradiction in God. А в Боге противоречия нет. So also be clear in your mind on the definitions of these terms. That's a good question. Будь Thank you. внимательны на определении.